Welcome to the 4th edition of Tinkerfest. My name is Meghna Bhutoria and I am the founder of MakersLoft. We are the ones who have designed and come up with this platform called Tinkerfest. And this year, for the 4th edition of Tinkerfest, we have partnered with Aakash Byju and they have really helped us realize the vision behind Tinkerfest. They have supported us tremendously and they have left no stones unturned to organize the Tinkerfest event. Now, Tinkerfest is not just an event, it's actually a celebration of creativity and innovation of students. In fact, it is an acknowledgement of the potential that is there in the young minds of these kids that we have in West Bengal. It's in robotics and a STEM competition for students of grades 1 to 10. Our idea behind Tinkerfest was we wanted to go beyond traditional learning. We wanted to create a platform where students who are curious can be encouraged. They can acquire the skills through hands-on exploration and they can develop the mindset that will help them to tackle the challenges of future. And that is just one thing that MakersLoft does, which is the organization I found. We conduct after-school and in-school programs in robotics and STEM education. We have trained more than 28,000 students, not just in Calcutta, but all over India and also all across the world. We teach robotics, coding, 3D printing, all the new age technologies that are typically not getting covered in the traditional platform. Now, I'm sure you're all curious about the event and what is going on today. In fact, let me tell you, there is a lot of good energy upstairs. When you go, you will witness it. So, Tinkerfest event is essentially divided into two components. One part is what is called the exhibition that some of you might have seen, like in science fairs, etc. So what happens in exhibitions? We invited schools all over West Bengal to showcase the brilliance of the students through projects. And every year we give them a theme. So this year we gave them the space theme. So we asked the schools to make projects on the theme of space and we give different challenges for different age groups. So that is what you will see in one of the room upstairs. The other part of the competition, what we call it as a live competition, which is something very novel, you might not have seen it elsewhere. So there are 4 types of live competitions we have and it is by age groups. One of course is Robo Wars and that is something you will see the energy around it where teams come in pairs and they fight it out in a robotic battle. I am sure you will enjoy it also. And that is for grade 7 to 10. Another competition we have 7 to 10 for which is called off-road robotics. Typically these things also happen at college level. We are bringing it to the school level because technology is moving so fast. So in off-road robotics, given the space theme, we have created a simulation of how a rover would go on Mars. So as you know, the Mars surface is very tough. So these students have to create and program a robot that will navigate a very tough surface. You will see we put sand, pebbles, slopes, and the children have to navigate that and complete the challenge. Whoever does it best and fastest wins. So that's for the older kids. For grades 4 to 6, we were thinking what to do, and we were inspired by the mission Moon, Chandrayaan, successful launch this year. And it has inspired a lot of people, the great work done by our ISRO scientists. So we have created a simulation of that track of mission Moon. So it starts with liftoff and the students have to orbit the Earth, then they have to create a robot that will then go and deploy the Pragyan rover, then it has to collect some soil samples and that's how it completes the mission. So this is all done in a simulation using the robots. That's for grade 4 to 6. Our youngest category is grade 1 to 3. And for them, we kept a very open-ended challenge because these kids are so creative. So we wanted to give them a platform. We're going to give them some blocks and bricks and plates and they can make anything to the theme of space. Because we knew whatever idea we give, they have much better ideas. So they will build something with their imagination with a couple of restrictions thrown in. And in fact, when we announced the challenge this year, we got so much of response that parents of younger kids also said, how can my child participate? So for younger children below grade 1, we have a non-compete category
children as young as 3-year-old have participated. And they have also built projects. When you walk into the lobby, you will see on the right side, please do check out what they have done. They have built rockets and rovers and aliens. You will be surprised that young kids can do this kind of things. So I really encourage you to look around and do that. So that's about Tinkerfest and what we do. I would like to now hand over to Sudipta from Aakash, who please talk to them about our partnership. Yes. So good afternoon, everyone. Love to see you all. You are our old patrons. Like, we have organized so many press meets in recent past. So thank you so much for being here. As you know that Aakash, being one of the best brands in the country, what we do, we prepare our students for medical and engineering. We have always promoted all sort of technical education and aspiration of students in the order to develop better creative minds. আমরা দেখেছি আপনারা বোধহয় বাংলা মিডিয়াও আছেন, কিছু হিন্দি মিডিয়াও আছেন, আই মিক্স আপ এভরিথিং। লাইক আমরা দেখেছি আমাদের আকাশ ইনস্টিটিউটেও, আপনারা আমাদের আকাশ সম্বন্ধে জানেন, উই আর দেয়ার ইন দ্য কান্ট্রি ফর লাস্ট 35 ইয়ার্স, এবং এই 35 ইয়ার্সে আমরা আমাদের জার্নিতে দেখেছি প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট বিভিন্ন সময় এই হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্সগুলো পায় না বলে তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটাকে অবজার্ভ করতে পারে না। ফর অ্যান এক্সাম্পল, ইট ইজ রিটেন সামওয়্যার দ্যাট হাউ রোবোটিক্স ওয়ার্ক। আমরা দেখেছি এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন সিনারিও এবং প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও ওয়্যার উই ডু অপারেট, আমরা খেয়াল করেছি বাচ্চাদের এগুলোতে কিন্তু হ্যান্ডস অন एक्सपीरियंस থাকে না। दैट इज द रीजन व्हेन वी हैव गॉट ए प्रपोजल, हम लोगों को जब ये प्रपोजल मिला मेकर्सलॉफ्ट के मेघना जी से, वी ट्राइड टू ग्रैब इट सो दैट वी कैन रीच आउट टू द ग्रेटर ऑडियंस। व्हाट वी डू অলওয়েজ, আপনারা প্রত্যেকে জানেন, গত 17-18 বছর ধরে কলকাতাতে রিলেন্টলেসলি আমরা কাজ করে গেছি অল অ্যাক্রস ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্টুডেন্টদের মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রিপারেশনের জন্য। আমাদের মনে হয়েছে দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যাটফর্ম when we can come up with something new. I think এখনো এই শহরের জন্য রোবোটিক্স বা স্টেম এডুকেশন বা এর উপরে কোনো কম্পিটিশন ইজ ফার্স্ট অফ ইস কাইন্ড। অ্যান্ড আমার মনে হয় না বছরে খুব বেশি ইভেন্টের জন্য হয়। দেন जब भी इनके तरफ से हम लोगों के पास ये प्रपोजल आया, we grabbed that opportunity to reach out to our students. আপনারা জানেন আকাশ ইনস্টিটিউটের অল অ্যাক্রস ওয়েস্ট বেঙ্গলে 10টা ব্রাঞ্চ রয়েছে এবং এই 10টা ক্লাসরুম সেন্টারে অল অ্যাক্রস ওয়েস্ট বেঙ্গলে যতগুলো ডিস্ট্রিক্ট আছে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে স্টুডেন্টরা পৌঁছতে পারে। আমি খুব ভালো করে জানি, आई एम क्वाइट श्योर, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके जरिए हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल में बच्चों तक पहुंच पाएंगे, that we are taking such wonderful initiatives just to promote quality education and of course creative thinking. Meghna was rightly just telling us about how creative minds and design thinking is working in robotics and technology. আমরা অনেক সময় বলি টেকনোলজিক্যাল ইন্টারভেনশনে বোধহয় হিউম্যান এররগুলো বাড়ছে বা কমছে, অথবা হিউম্যান ইমোশনস আর ল্যাকিং সামওয়্যার অর দ্য আদার। আই এম হিয়ার টু টেল ইউ অল, ইউ উইল বি wondered to see how beautifully students can do. Students of class 5-6, they can design something which is very nice to see. আমরা সবাই চন্দ্রযান মিশন চন্দ্রযান দেখেছি। I'm inviting you all to see what our kids have done upstairs. Aakash, what we have done in previous years, আমরা গত বছরগুলোতে যেটা করেছি, we have always promoted quality education and the scope of improving in technological innovation. I hope our objective is met through this event. আমরা জানি আমাদের অবজেক্টিভটা আজকের ইভেন্টের মাধ্যমে ফুলফিল হবে। So a big thanks to MakersLoft, Meghna ji especially, and to all of you who have made this event successful. দেখুন, প্রেস কনফারেন্স আমাদের শহরে অনেক হয়, বাট আই এম নট ভেরি মাচ শিওর কতগুলো প্রেস কনফারেন্স একটা খুব পজিটিভ মাইন্ড ফ্রেমকে প্রমোট করার জন্য হয়, রাইট? দিস ইজ উই আর টকিং উইথ দ্য ইউথস, উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ইউথস অফ স্কুল। So I'm quite sure that you people are going to spread these wonderful words all across the state so that people get to know we are trying and we are thinking in this line as well. I'm very excited to talk to you all. Actually, both of us are very excited to talk to you all because you have been so good and so great to do good news all across.